ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿನಾಜ್. ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು GSPS ಕೊಡತಿ. ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಫ್ಲೋರ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತವರೂರ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಗಂಡನೂರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೈಡು, ಶಾಪುರ್ ಸುರ್ಪೂರು. ಜಮೀನು ಇರೋದೇ 3 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆದವರು ಹಾಕಿವಿ, ನಮ್ಮಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೀಜಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆದವರಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಪಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. This is the case of lakhs of distressed migrants who come to Bangalore in search of a livelihood. They live in cramped, makeshift tents with their children. Invariably, the older children stay home to care for the little ones. The fact that thousands of children are denied their right to education due to abject poverty and lack of access to good schools in the software capital of India bothered us no end. Gubbachi began our first bridge center at Kodati in 2015 to work with migrant children who were out of school. The Department of Education granted us 2 rooms in Kodati school to run our first bridge center. The ECC we set up in one of the rooms was an imperative. We had to provide a safe space for the little sibling if we wanted to work with the older child. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ನೀರು ಕಾಯ್ದು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವರೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವರೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು, ಅವರೇ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A year later, once we mainstreamed 25 children to age-appropriate classes to the Kodati government school, we were faced with a new challenge. It was difficult for 2 teachers to cater to around 100 children from classes 1 to 7. Without the security of a consistent, child-friendly learning atmosphere, children were definitely going to drop out again. For Gubbachi, it was an organic move to the school. We had to keep our mainstream children in school. We had to keep the yearning to learn alive. We started our work in classes 1 to 3 in 2016. In no time, we realized that every child in the government school was a migrant child. It's only the poorest of the poor migrant child that comes to the government school. All local children head for the nearest English medium school. It was clear that our work with migrant children could not be restricted to the out-of-school child alone, but we had to work with the in-school migrant child as well. We had to partner with government schools to improve the quality of education and ensure no child drops out. The Education Department has observed and assessed our intervention and is happy that our teachers are there every day supporting children in school as well as out of school. They have registered the increased enrollments in Gubbachi supported schools. In fact, the BO, ECO and CRP forward requests for teacher support from schools with few teachers to Gubbachi. The Nalikali curriculum for classes 1 to 3 has been thoughtfully designed keeping the migrant child in mind. Here, children move at their own pace, so if they miss classes when they go to their hometown, they can pick up where they left off when they return to school. Importantly, once the child comes back to school, Gubbachi teachers support her with an hour's remedial classes every day. Our bridge curriculum for the out-of-school migrant child is a fast-track version of the Nalikali curriculum. This ensures that the child can easily fit into the Nalikali class once she is mainstreamed. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗು ಬೂಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಊಟನೂ ಅಲ್ಲೇ. ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ನಾಷ್ಟ ಒಂದು ತಿಂತಾರೆ, ಸಂಜೆನಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಡಿಯಲ್ಲೇನು ಬೈಯಲ್ಲ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚ ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವು 4 ಕ್ಲಾಸು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕಿತ ಆದರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ನಲಿಕಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಣ್ಣಾರಕಟ್ಟ ಝೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡು, ಡೈಲಿ ಡಂಪು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕು, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್.
ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊರ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Over the years, we've also realized that merely working with children and education will not move the needle for the families of our children. The community team at Gubbachi is now working with the parents on identity-related issues, social welfare benefits, health and social well-being, financial literacy and awareness. We conduct workshops and camps and link them to government institutions for the last mile connectivity. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ನಡೀತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದು ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಓದೋದು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ. ನಲಿಕಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನಸಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕದವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಶಾಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್.